and I'm so thankful to all the people that have protected me, the ghettos that have been feeding me, in those ghettos where I've been sleeping, and the people that were involved in this. Now you realize that it's not our abilities alone, but the connection with the population. When you are together with the population, when the population feels your pain and embraces your struggle, they will protect you. You will always also remember that in the 80s when General Museveni was fighting the then government, because he was fighting right, because he had the right cause, people stood with him. So we thank the people that stood with us. We are finally here. I want to thank all the people that took part in the protest that we called for. It was a largely successful protest. As you've noticed, in most of the places where we planted banana stems, the roads have either been made or they are still strictly guarding those places, but many places have been worked on. That means protests actually work. Don't stop protesting. This regime will only listen to pressure from you and respond to pressure. Continue putting them on pressure, not only about roads, but every other injustice that you face in society. Our next demand as NUP is going to be our people, the missing people that were taken away, abducted, and never been seen again. We are going to be demanding for the release of political prisoners. So we are not going to stop. We are going to continue protesting and demanding for what's rightfully ours, demanding for the freedom of political prisoners and for the freedom of our missing persons. And of course, we will continue to engage with other forces of change and to ask them to also embrace that cause. We understand now that protests work, and we will get our people out of pressure. One other point that I want to make is I want to join the rest of our leaders and the rest of Ugandans in mourning the death of Mama Honorable Cecilia Ogwal. As you notice, we were not able to join the mourners, but now that we have our temporary freedom, we'll also be joining other mourners in celebrating the life of the Honorable Cecilia Ogwal. The little time I was with her in the Parliament, she was a source of good counsel. She was a mother. She was a source of great advice, and we shall miss her as a nation. We can only try to move in her footsteps. We send condolences and heartfelt compassion to her family. Mu Luganda, nsanyusa obbalaba bannange, nkomyewo era nga bwe nabagamba nti abasirikale ne polisi banaava amaka gange nga nkomawo. Nkomyewo ndi musanyufu nti twasobodde okubeewala ne batatukwata. Bansalako wano nga bwe mwalaba, ne nabatolokako mu Robert style. Era mbadde mpitanga mu bantu, nga ndi mu bantu ba bulijjo. Njagala okwebaza ne sekwebaza abantu bonna abatukuumye mu ghetto gye tubadde nga tulya, ababadde nga batusuza mu bitundu ebyenjawulo, bantu ba bulijjo babadde nga batambuza ku bodaboda zaabwe, mu taxi zaabwe, n'abadde nga batuwa amagezi oba advice. Kino kyongedde okutulaga nti struggle eno si yaffe ffekka, naye buli munnayuganda ali mu struggle. Every oppressed Ugandan is in this struggle. Buli muntu ali mu struggle, era osobola okukola ky'osobola okukola. Bw'oba si gwe ali ku front line, osobola okusupportinga abo bali ku front line. Mukirabye nti tubadde tusobola okuyita ku bapoliisi n'abasirikale, naye nga abantu ba bulijjo be baba tuyisaako. Mujjukira Museveni bwe yali alwanyisa Obote mu myaka gy'ekinaana, abantu be baamukuumanga, kubanga kye yali alwanirira abantu baali bakikiririzaamu, abantu baamukwekanga. Naffe abantu batukweka, ate n'abalala abali mu mmwe nabo batukweka, kubanga nabo banyigirizibwa. Protest yaffe ya succeedings. Okwekalakaasa kwaffe kwakoze bulungi nnyo. Munajjukira nti buli kitundu kitwekalakaasa ne tusimbamu ebitooke, ebisinga obungi babikoze nga bali ku pressure. Ate ebirala bwe batanabakola bakuumawo namundu, kitegeeza nti nabo bajja kukolawo. Era mbasaba yonna gye muli temulekerawo ekyo kyabadde nga kyakulabirako. Buli we munyigirizibwa muba mulina obutali bumativu, mwekalakaase.
muddembe mwekalakase mu ngeri yonna yonna gye musobola. Mulaba enguudo bazikoze era bwe munaagenda maaso nga mwekalakasa nga buli awali ekinnya musimbawo ekitooke bajja kukolawo kubanga tebalina kapasiti ekuumawo olubeerera. Buli bavaawo nga musimbawo ekitooke bajja kukoowa bajje bakolewo. Ekyo nakyo kiggwe kuba twagala just kutereeza nsi yaffe. Okwekalakaasa ffe ng'aba NUP kyetugenda okuddako okudimandinga kyetugenda okuddamu okubanja be bantu baffe abaawambibwa. Tubabanja, twagala abantu baffe omuli John Bosco Kibalama, Kanata Muhammad Damulira n'abalala tubaagala era tugenda kunga bannayuganda okwekalakaasa mu ngeri yonna yonna esoboka okutuddiza abantu baffe. Tugenda n'okwekalakaasa olw'abantu baffe abali mu makomera aba political prisoners ba Olivia Lutaya, ba Machete, bakalanzi n'abalala abatalina musango. Museveni ali mukuta badifayira abakwata abaana ababbi ba ssente z'omwomusolo naye abantu baffe abatalina musango babasibye. Tetugenda kulekerawo okwekalakaasa. Batusomesa nti omuntu yenna bw'agezaako kukulemesa okuba n'eddembe lyo ekikolwa ky'olina okukola eky'obuzira kwe kumulaga nti osobola okubeera nalyo lwampaka. Olaba bwe bansibidde wano natoloseewo mbalage nti neekalakaasa. Okutoloka kwange kyabadde kikolwa kya kwekalakaasa. Okulabikanga mu kibuga kyabadde kikolwa kya kwekalakaasa era tugenda mu maaso n'okwekalakaasa. Buli weenaafuluma nga wano kijja kuba kikolwa kya kwekalakaasa. Tugendagenda maaso nga tulaga obutali bumativu kubanga tukikola mu ddembe. Tugenda maaso nga tubanja abantu baffe twagala tubafune era tugenda bafuna. Nammwe bannayuganda tubakunga buli omu okusala amagezi gonna gonna era tugenda kwengezinga ne bannaffe aba forces of change abalala naye omulamu ogwo nagwo tuguteeke ku mwanjo ogw'okubanja abantu baffe. Njagala nabo bakulisaayo mu busibe kuba nategeezeddwa ne wa Dr. Besigye ne wa Lord Mayor abasirikale babajjeyo. Mukozi n'ensonga esembayo njagala ogatta eddoboozi lyange ku bannayuganda bonna okubagiza famire n'ab'enju n'emikwano gya Honorable Cecilia Ogwal maama waffe. Akabanga ke nali naye mu paliamenti yali mukulembeze ow'okulabirako ng'alinga maama waffe ng'atulungamya bulungi nnyo. Tujja mu misinga omukama omwoyo gwe ag'omuzikisa. Mwebale nnyo mwebale ddala basebo ne bannyabo. Okay, let's focus on the issue that has been spoken. Focus ku issue zayogeddeko. Naye ekikokya Ekibadde kinjokya nze sita wa Uganda nkola ne Sita Media Uganda. Ku social handles kwabaddeko ng'oweereza obubaka eri UN. Nze bwe mbaddeko olw'ensonga nti emikutu egimu egy'abo ba ambassadors abazze ku NAM n'egundi endala babadde bagamba nti bo bwe bazze mu Uganda balabye nga tewaliiwo human rights violation yonna yonna. Kakati era ekyo nakyogeddeko kya buswavu nnyo. Abazungu abasinga abakozesa abadikiteta mu Africa olwa interest zaabwe era si kyanjawulo nga abakozesa Museveni. Ayagala nnyo okutunuulira ba opposition oba nobalibolinga nga ba western puppets naye Museveni western puppet number 1. Twavumiridde nnyo ekya ssaabawandiisi wa UN okujja mu Uganda n'atayogera kunyigirizibwa kuli mu Uganda, n'atayogera ku kutyobola ddembe ly'abantu, n'asanga nga abakulembeze b'opposition tuli under house arrest mu bumenyi bw'amateeka n'atakyogerako. Naye ate n'okusingira ddala si ku Uganda yokka wabula tulina crisis e Congo. Abafirika basukka miliyoni 5 batiddwa e Congo naye ne kitayogerwako. So kyabadde ng'ekiraga nti ku ye obulamu bw'Abafirika si kikulu nnyo ate nga tumanyi nti obulamu bwonna bwonna bwenkanankana. So twabategeezezza nti UN erina okudda ku mulamu ogwagiteekesaawo oba si ky'abantu bajja tandika ogikubamu ebituli nga bwe bakubye ebituli mu mukago gwa non-aligned movement ogwatandikirwa okuyambako abantu abali banyigirizibwa naddala Abafirika abali mu bufuzi obw'Abazungu. Abafirika mu South Africa abali banyigirizibwa mu apartheid nga byebintu kati ebiri mu kugenda maaso. So non-aligned movement nayo yaluuzinga oba yavaamu omwoyo gwayo gweyina okwenoonya oba si kijja kulekeraawo okugoberwa n'okuweebwa ekitiibwa. Kibuuze mu Luzungu oba osobola okkiza mu Luzungu. Sooka okibuuze Thank you very much. Yeah, we criticized the Secretary General of the United Nations for coming to Uganda and not even mentioning the gross human rights violations
that are ongoing in Uganda. He was in Uganda when the opposition leaders are under house arrest, including myself, who was on the run from the military. He did not talk anything about the gross human rights violations and the abuse of democracy in Uganda. He did not even talk about the massacres and the mass killings in the Congo, where up to 5 million Africans have lost their lives. He did not talk about the plunder and dehumanization and humanitarian crisis that is ongoing in the Congo. That, to many of us, spoke to the hypocrisy of the UN. It spoke to the disregard of African lives. While other lives are being considered, African lives didn't seem to matter to him. We criticized him, called him out, and called on the UN, reminding them that the UN must stand for the values for which it was established, or else it will attract resistance and disdain and, dislike and indignation from the oppressed people of the world. Yeah. I just wanted to know from you, you're talking about the protests, especially in terms of the bad roads, and you're still demanding that the members who were abducted by the security operatives should be released. For how long are you going to carry on with these protests, and how do you intend to carry them on? We are going to carry on these protests in very many different ways, and we also call upon the population to give thoughts. This is not just an issue of we, the leaders. It's a national issue. These roads, we started with the soft protests that are doable and which can give immediate results. And we realized that after that pressure, many of the roads where we planted banana stems were worked on. That is the kind of response we wanted. And we encourage people to continue that. In the same way, having realized that this regime only responds to pressure, we are calling upon people, our people, especially we as a national inter-platform, to demand, to use similar ways of protest, various ways of protest, to demand for the return of the missing people. I might not give you the tactics that we're going to use as of now. Like I said, there will be various. But we are going to protest constantly until there is a difference. Jide mu Luganda. Ombuuza nti tugenda kwekalakasa mu ngeri ki era tunaakoma wa. Mulabye nti gavumenti ng'eya Museveni ewuliriza pressure, ewuliriza kwekalakasa. Twayagadde tutandikire ku bintu ebitono ebiri achievable nga bw'omanyi bataddewo fiya y'amaanyi mu bantu baffe n'abanyigirizibwa abamu batya okwekalakasa. Abalala balowooza nti okwekalakasa kasuka bukasu mayinja nakwogana. Nedda, okwekalakasa kwe kulaga obutali bumativu. Oyinza n'okwekalakasa ng'osigadde wo, oyinza n'okwekalakasa ng'otambula mu ngeri emu, oyinza n'okwekalakasa ng'oyimba. Kati okwekalakasa kuno kwe twayise okw'okusimba ebitooke mu kkubo kwalaze amakulu ate agataaluddewo, kubanga ebifo bingi nnyo byabaddemu okwekalakasa gye basimbye ebitooke, amakubo baagakoze. Gye batannaba kugakola lazima baataddewo abakuumi naye tebasobola kimaintaininga, era bajja kuba balina okugakola okwekalakasa okwo kukendere. Mu mbeera y'emu twagala okuteekawo pressure twekalakase mu ngeri ez'enjawulo, era tuzze tusaba ne bannayuganda bannaffe nabo batuwe ku birowoozo eby'engeri gye tuyinza okwekalakasaamu. Kwegamba kibeere nga kituuka ku buli muntu, nga tubanja abantu baffe abaawambibwa be tutamanyi ko mayitire n'abo abali mu makomera mu bukyamu. Tugenda kwekalakasa paka ddi? Tugenda kwekalakasa paka toza paka kuwulira bubi. Tugenda kwekalakasa paka nga waliwo enjawulo, kuba tumanyi bano bawuliriza pressure. Tetugenda kulekeraawo. Mbagambyeko nti n'okutoloka kwange wano nako kabadde kabonero ka kwekalakaasa, era n'okulabirika kwange ne bannange mu bantu eyo ate nga gavumenti teyagala tulabike mu bantu, era kabadde kabonero ka kwekalakaasa. So tugenda kwekalakaasa mu buli ngeri yonna yonna, oba kitwetaagisa kushowinga up mu bantu gye batasuubira yonna, make sure nti turaisinga awareness ensonga y'abannaffe abawambibwa teva mu ddiiro, teva ku mumwa,
paka nga family zaabwe zimaze okubalabako. Uganda sababati twalabye banafa abannaabwe kuzimu ku nsonga ez'abaletedde Uganda sintebenkevu abantu bali bubi. Pulezidenti Museveni bamuwadde ekisanja ky'okulembera Naamu ekiyita ne mu myaka gyabuzaayo ku bukulembeze bw'eggwanga ekiyingira mu myaka emirala gy'atannafuga oba gye batannamuloonda. Kati nga ggwe awakanya obukulembeze bwa Yoweri Kaguta Museveni yeno pulezidenti w'eggwanga, njagala mpe ku ndowooza ye olaba kye baakoze kino balina kye nene bwavaako omwezi ogujja oba omwaka ogujja pulezidenti wa Uganda abeerako y'abakulembera olukiiko lwa Naamu. So tekiri ku Museveni ye ng'omuntu wabula oyo abeera mu ntebe ey'e Uganda. Naye era wadde ekyo nkigambye still tuwakanya Museveni kubanga tali mu kivola twagala omumamulamu mu bbanga eritali lyawala nnyo. Okulaba nti twasimbye ebitooke mu kiseera ekyo wabaddewo olukiiko lwa Naamu kuba twabadde twagala okubikkula olutiimbe Museveni ne gavumenti ye lwetaddewo. Ensonga lwaki bakuwambye abantu bakutte abantu ne babajja ku kkubo, ensonga lwaki bagaddewo bizinesi z'abantu nezifaanana obubi, ensonga lwaki abagenyi babayisizza mu makubo gamu gano ag'ebinnya ne babasibire ne bagamba bannansi temutambulira mugali amalungi mutambulire mu g'ebinnya, ensonga lwaki minisita wa Museveni yalagidde bannayuganda basinike amannyo nga abagenyi bazze kubanga baagala okusitimbawo ekifaananyi eky'obulimba nti Uganda emiri mirembe babayise eri mu makubo era twagala omagenda maaso okulabisa gavumenti ya Museveni si eri abagenyi ba Naamu bokka n'abagenyi b'olukiiko olugenda maaso olwa G77 China n'eri ensi yonna yonna okulaga nti ekifaananyi kyabateerawo kiri fake si kye kyamazima. Bannayuganda bali mu kunyigirizibwa era bannayuganda beetaaga ensi yonna ebeegatteko beenunule. nze mwanje ndi wa PDS China. So mbuuza programu yalangirirwa kutambula eggwanga nga mutalakasa yateekamuko okusaba wakati awaka tekiddako programu gayimiridde nga byali oba waliwo programu Tujja genda maaso n'okutambula mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bwe mwalabye nti bagenze iganga kuba bannanga abamu babadde bakwate so nesagala agendayo nzeka ate elira era twayongezaayo olw'okufiirwa kwa mama waffe Honorable amanya waiswa Moses Osogawani. Oweekitiibwa Pulezidenti nina ebibuuzo bibiri. Ekibuuzo ekisooka, omugenzi Sesule Obayo yavudde mu bulamu bw'ensi nga ggwe ng'omukulembeze wa Nuupu era waliko omubaka mu paalamenti eyo, kiki nga ggwe ng'omuntu kiki ky'ojjukira ku mugenzi oyo kubanga ye abadde ku sayidi ya opposition? Ekibuuzo ekyokubiri, twagala okutegeeza otangaaza muntu nga kino ekibiina kyemwegasse mwenna nga opposition, twagala okutegeeza bannayuganda ani omwogezi